Kama Esha, Krodha Esha, the Joguna. All devouring, sinful enemy of the entire creation is this desire to enjoy, separate from Krishna. ఈ ప్రపంచాన్ని సర్వనాశనం చేసే శత్రువు కామం. ఏంటి కామం అంటే కృష్ణుడి నుంచి భిన్నంగా ఉండి నేను భోగించాలి అని. So yes, many people will run away from the Krishna consciousness movement when they hear it. Just like Prabhupada was preaching in 26 Second Avenue. And quite a famous band in the 1960s. They actually came to see Prabhupada. Do you remember their names? The Fugs. Very glamorous name. And I think there were 3 or 4 of them. And they were influential. And all they sang about was intoxication and sex. That's all. That's why they were so famous. Because people like to hear about that in Kali Yuga. People in the mode of goodness would vomit hearing their songs. But the people so much in passions and ignorance, they were just working hard to earn money to buy their records and listen and enjoy. Because what we associate with, we become very influenced by that. Just listening to that music is like putting fuel in the fire. Yes. So they were very, very famous for singing about very degraded subjects like intoxications and sex. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ పాటల యొక్క అంశం ఏంటంటే మైథునం, మత్తు మందులు. ఈ రెండింటి గురించి అన్ని పాటలు ఉంటాయి వాళ్ళు. ఆ బృందం చాలా పేరు ప్రఖ్యాతి పొందిన బృందం. కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కోరుకునేది అదే, మైథునము, మత్తు మందులు. ఇవే కోరుకుంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ దిగజారిపోయిన అత్యంత నీచమైనటువంటి ఆ అంశాల గురించి వాళ్ళు పాటలు రాస్తారు, పాడతారు. అటువంటి వాళ్ళ యొక్క క్యాసెట్లు, అప్పట్లో క్యాసెట్లు వచ్చేటివి. ఆ క్యాసెట్లు కొనడం కోసం, అది వినడం కోసము రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడి అవి వినేవాళ్ళు. విని దాన్ని అనుభవించాలని జీవితంలో అనుభవించేవాళ్ళు. అంత కష్టపడేవాళ్ళు. అంత పేరున్నటువంటి సంగీత బృందం వాళ్ళు ప్రభుపాదను కలవడానికి వచ్చారు ఒకసారి. I agree with Prabhu and these other devotees. They actually brought him to see Prabhupada, Allen Ginsberg. And they were, Prabhupada was speaking about how you're not this body or the eternal soul, and they were really listening. Prabhupada was really enlightening him, but the devotees were in their minds. Some devotees who were there told me that some of the devotees were actually praying to Krishna, that Prabhupada doesn't tell them the regulative principles. Because they knew they'd never be able to accept such an impractical idea. ఆ సంగీత బృందం వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు పాడేదే మైథునం గురించి, మత్తు మందుల గురించి. అటువంటి వాళ్ళు వచ్చారు. హయగ్రీవ్ ప్రభు, తర్వాత వీళ్ళందరూ ప్రభుపాద శిష్యులు ఉన్నారు అక్కడే ప్రభుపాద గదిలో. ప్రభుపాద వాళ్ళకి జ్ఞానోదయం చేస్తున్నారు. జ్ఞానబోధ, శరీరము, ఆత్మ అంటే ఏంటి, శరీరం అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు. అక్కడే భక్తులందరూ, చుట్టూ ఉన్నటువంటి భక్తులు అనుకుంటున్నారు, కృష్ణుడిని తీవ్రంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు. కృష్ణ, ప్రభుపాద 4 నియమాల గురించి చెప్పకూడదు వీళ్ళకి. ఎందుకంటే వీళ్ళకు వినడానికి ఇష్టమే ఉండదు 4 నియమాల గురించి. వాళ్ళ జీవితమే అది అని కృష్ణుని తీవ్రంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారండి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ. ప్రభుపాద నోట్లో నుంచి 4 నియమాల గురించి రాకూడదు అని. The devotees were actually praying to Krishna that Prabhupada not talk about the 4 regulative principles to them. But Krishna is in Prabhupada's heart.
అయితే కృష్ణుడు ప్రభుపాద హృదయంలో ఉన్నాడు. So they were listening, and Prabhupada culminated by first he was talking about the chanting of the holy names and how it spiritually enlightens you through music, and they really liked that. ప్రభుపాద ఆరంభంలో శరీరం అంటే ఏంటి, ఆత్మ ఏంటి, నువ్వు శరీరం కాదు ఆత్మ, తర్వాత ఆత్మ జాగృతం చేసేటువంటిది హరే కృష్ణ మహామంత్రం, మీరు సంగీతంలో మంచి ప్రావీణ్యం ఉంది మీకు, సంగీతం ద్వారా ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మీరు బాగా ఆస్వాదించగలరు. ఈ విధంగా క్రమక్రమంగా తీసుకొస్తున్నారు అంశం. Spiritual enlightenment through music, because they were musicians. And then Prabhupada said, but you must follow these principles. మీరు సంగీతంలో మంచి ప్రావీణ్యం ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని బాగా ఆస్వాదించగలరు, 10 మందికి ఇవ్వగలరు. అయితే నియమాలు ఉన్నాయి పాటించాల్సినవి. No intoxication, no gambling, no meat eating, no illicit sex. మాంసము, మత్తు మందులు, జూదం, వ్యభిచారం. And they just looked down on the ground. అంతే, అంతవరకు బాగా వింటున్న వాళ్ళు తల దించుకున్నారు. After a few seconds they got up and left. కొన్ని క్షణాల తర్వాత లేచి వెళ్ళిపోయారు, మళ్ళీ రాలేదు. It's intolerable for them. సహించలేకపోయారు. What Prabhupada was doing is he was challenging everything they dedicated their life to, not only personally, but everything they were propagating. ప్రభుపాద ఏదైతే నియమాలను చెప్పారో వాళ్ళకి, వాళ్ళ జీవితానికి సవాలు వేసినట్టుంది. వాళ్ళ జీవితమే దీనికి అంకితం అయిపోయింది, మైథునము, మత్తు మందులకు. అటువంటిది అంకితమే కావడమే కాదు, వాళ్ళ జీవితం 10 మందికి అదే ప్రచారం చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి పెద్ద సవాలు విసిరినట్టుంది. They were heroes, they were famous. చాలా ప్రముఖ వ్యక్తులు వాళ్ళు. But Bhagavad Gita explains what is intoxication. When we are frustrated because our lust, our kama, is not being properly fulfilled, both mentally and physically, then we take shelter of the mode of ignorance, just to dull our mind, dull our senses, and dull our intelligence. And that's what intoxication is about. మత్తు మందు అంటే భగవద్గీత ప్రకారం చూడండి, మత్తు ఎందుకు స్వీకరిస్తారు అంటే, మానసికంగాను శారీరకంగాను ఎవరైతే తమ కామం సంతృప్తి చెందలేదో వాళ్ళు అనుకున్న విధంగా నిరాశ నిస్పృహలోనై ఉంటారు. వాళ్ళు అనుకున్న విధంగా కామం సంతృప్తి చెందలేదు కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ మెదడుని, వాళ్ళ ఇంద్రియాలని జడం చేయడానికి, అంటే పని చేయకుండా తాత్కాలికంగా చేయడం కోసం తీసుకునేటువంటిది ఇదే మత్తు. దానికోసమే తీసుకుంటారు. Recently, I was with a very high society person in Bombay. And he was telling me at the very aristocratic parties in Bombay, everyone's holding alcoholic beverages in their hands the whole time. It's fashionable, just walking around drinking, sometimes taking very heavy drugs. In fact, this person told me he's been to these degraded high society parties in Europe, in America, in Australia. He said, but in this high society range of the top leaders of society, he said, the parties in India are more degraded than anywhere else in the world. And this is a person who goes to them but doesn't indulge in those things. He said they are more degraded. Is it a surprise? నిన్న ఒక వ్యక్తిని కలిశాను. ఆయన వివరిస్తున్నాడు. అతను బాంబేలో అత్యున్నతమైనటువంటి ధనికులు కలిసేటువంటి ఒక పార్టీ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాను నేను. అక్కడ జరిగింది ఏంటని చెప్తున్నారు. అంటే అత్యున్నతమైనటువంటి సమాజం వర్గం వాళ్ళు ఏంటంటే, అక్కడ కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో మందు ఉంటుంది, చిన్న గ్లాసులో.
ఆ మందు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క చుక్క తాగుతూ అటు మాట్లాడుతూ తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇది చాలా హై క్లాస్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. చాలా ఉన్నతమైనటువంటి అది. దాంట్లోకి ఈయన వెళ్ళాడు. అయితే ఈ వెళ్ళి నాతో మాట్లాడిన వ్యక్తి అటువంటి చోట్లకి వెళ్తాడు కానీ ఆయన మాత్రం మందు స్వీకరించాడు, మాంసం స్వీకరించాడు. వెళ్ళనైతే వెళ్తాడు. ఆయన విదేశాల్లో అమెరికా కానివ్వండి, ఐరోపా దేశాలు కానివ్వండి, చాలా చోట్ల ఇటువంటివి చూసాడు ఆయన. క్లబ్బులకు వెళ్లి చూడడం జరిగింది అటువంటి ఫంక్షన్‌లకి. అటువంటిది బాంబేలో కూడా ఒక సమాజం, ఉన్నత వర్గం వాళ్ళు, దిగజారిపోయిన ఉన్నత వర్గం వాళ్ళు అన్నమాట. అటువంటివి ఎన్నో చూసాడు ఆయన విదేశాల్లో. ఇక్కడ భారతదేశంలో ముంబైలో చూసాడని. ఆయన చెప్తున్నాడు, నేను విదేశాల్లో చాలా చోట్ల చూశాను. అయితే ఈ దిగజారిపోయినటువంటి ఉన్నత వర్గము అత్యంత ఘోరంగా దిగజారిపోయినటువంటి ఉన్నత వర్గం ఈ బాంబేలో వీళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళని చూశాను నేను. ఎందుకు అత్యంత దిగజారిపోయిన వాళ్ళు అంటున్నారు వీళ్ళని? Prabhupada explained exactly why. ప్రభుపాద He said వివరించారు. the Indians who try to enjoy Western culture, or Western, not culture, Western, huh? I'm not going to use that word. He's from the West, so he knows it. But the Western way of sense gratification, Prabhupada said they are like new crows. Now, if any of you want a practical visualization of the nature of crows, just go to the side of the temple. The other day I was sitting in the garden. ప్రభుపాద వివరించారు ఏంటంటే పాశ్చాత్యులను అనుకరించాలని ప్రయత్నం చేసేటువంటి వాళ్ళు, ఏది పాశ్చాత్య సంస్కృతి కాదు, పాశ్చాత్య ఇంద్రియభోగ విధానాన్ని అనుకరించాలనుకునేటువంటి భారతీయులు కొత్త కాకులతో సమానము. ఎందుకు కాకులు? మీరు కావాలంటే మన మందిరం ప్రహరీ గోడ పక్కన వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి. And we have nice, beautiful trees. There's kadamba trees and champak trees and bakula trees. And all these nice little sparrows, they're all just flying in the trees and eating the seeds of the trees and eating nice seeds and drinking water. And they're just so happy, just going from leaf to leaf and branch to branch, just enjoying the beauty of the garden. అయితే మన మందిరంకు ఉద్యానవనం ఉంది కదా, అందులో చంప, తర్వాత కదంబ, బకుల, ఇటువంటి మంచి మంచి వృక్షాలు ఉన్నాయి, పొదలు ఉన్నాయి. అక్కడ మాత్రం చిన్న చిన్న పిచ్చుకలు, చిన్న చిన్న పక్షులు చాలా ఆనందంగా ఒక్క కొమ్మపై నుంచి ఇంకో కొమ్మకు ఈ విధంగా ఆడుతూ పాడుతూ చిన్న చిన్న చిగుర్లు తింటూ గింజలు తింటూ ఆనందంగా ఉన్నాయి. Yes. But then I left and I saw this is literal. This is historical, what I'm telling you. There was one of those big blue plastic trash cans with the garbages, just full of all kinds of decomposed garbage that smelled miserable. ఇది మన మందిరం ఉద్యానవనంలో ఉన్నటువంటి వృక్షాలలో చిన్న చిన్న పక్షులు ఆనందంగా ఆడుతూ పాడుతూ ఉంది. అయితే మన మందిరంకు ఉన్నటువంటి ప్రహరీ గోడకు బయట, అంటే మున్సిపాలిటీ దాంట్లో పక్కనే డస్ట్బిన్ ఉంది మున్సిపాలిటీ. ఇది నేను చెప్తున్నది జరిగింది, చూశాను నేను స్వయంగా. ఇది చారిత్రక సంఘటన అనుకోండి. ఇది అంటే పెద్ద కవర్, ప్లాస్టిక్ కవరు అక్కడ డస్ట్బిన్ లో వచ్చింది. దాంట్లో ఏముంటుంది, మొత్తము కుళ్ళి కంపు కొడుతున్నటువంటివన్నీ తెచ్చి అక్కడ వేస్తారు. అక్కడ ఒక కవరు డస్ట్బిన్ లో ఉంది. Yes, and circling the whole rim of the garbage were crows. చెత్తబుట్ట చుట్టూ, చెత్తకుండి చుట్టూ కాకులు గుమిగూడాయి. Right outside the fence of the garden. Not a single crow came in the garden. They were all eating the garbage. ఇక్కడ చూడండి, ఆ కంచెకు ఇటువైపేమో చిన్న చిన్న పక్షులు మన మందిరముకు సంబంధించిన ఉద్యానవనంలో ఆడుతూ పాడుతున్నాయి.
ఆ కంచెకు అటువైపు ఉన్నటువంటి చెత్త కుండీలో కాకులు దాని చుట్టూ చుట్టాయి. ఒక్క కాకి కూడా ఈ కంచె దాటి పక్కకు రాలేదు, ఈ చెట్ల మీదకి రాలేదు. And the more disgusting the garbage was, the more they were enjoying it. Someone picked up this one piece. It was really looked horrible. It was just disgusting, decomposed sewage. And they were fighting over it. బయట అన్ని గుమి కూడా అయ్యి ఒక కాకి ఆ బ్లూ కవర్ లోది ఏదో పొడి చేసి ఒక ముక్కుతో తీసుకుంది, ఒక చిన్న ముక్కని, అది కుళ్ళి కంపు కొడుతుంది, వాసన వస్తుంది. అది దానికోసం మిగతా కాకులు పోటీ పడ్డాయి. కాకులు అరుస్తున్నాయి చూడండి. They are saying yes, yes. They're proud of it. They're not ashamed. They're proud, the crows. So Prabhupada explained that the Paramhamsa, the swan, never goes to the sewage. The swan goes to the lotus flower, goes to the beautiful gardens, the clear waters, and drinks the nectar from the lotus flower. Prabhupada వివరించారు, హంసలు అటువంటి చెత్త చెదారము కంపు కొట్టే చోటికి వెళ్ళవు. స్వచ్ఛ జలాలు, మంచి పువ్వులుతో నిండినటువంటి వృక్షాలు, లతలు అటువంటి చోటికి వెళ్ళేది హంసలు. But the crows, they're always going to the places where there's so much garbage and pollution. కాకులు మాత్రము చెత్త చెదారం కుళ్ళిపోయినటువంటి చోటికి అక్కడికే వెళ్తాయి. That's why in the cities today so many crows. కాబట్టి ఈవేళ రేపు నగరాల్లో కాకుల సంఖ్య పెరుగుతూ ఉంది. Because there's so much sewage and so much garbage and so much waste. ఎక్కడ చూసినా కూడా చెత్త చెదారం నగరాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. So Prabhupada said, when Indians who are coming from a civilization of swines, when they try to enjoy the materialism of Western sense gratification, says they are new crows. దీన్ని ప్రభుపాద చెప్పారు, హంసల్లాంటి సంస్కృతి జీవనం భారతదేశంలో ఉంది. అటువంటి సంస్కృతి నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, అటువంటి హంసల నాగరికత నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు పాశ్చాత్యుల ఇంద్రియ భోగముని అనుకరించాలని చూస్తే వాళ్ళు కొత్త కాకులతో సమానం. Now, what is the difference between a new crow and an old crow? మరి కొత్త కాకికి పాత కాకికి ఏం వ్యత్యాసం? This is very important for you Indians to understand. మీరు భారతీయులు జాగ్రత్తగా వినండి ఇది. The difference between a new crow and an old crow is an old crow is eating the garbage, but he's not so enthusiastic about it because he's been eating it for his whole life. Yes? But a new crow, it's something very new. It's something very fashionable. And amongst all the other new crows around you, the more you can enjoy it, the more they think you're cool. A cool crow, yes? So very, very enthusiastic. So the parties in India are more degraded than the West. కొత్త కాకి పాత కాకి ఏం వ్యత్యాసం అంటే, పాత కాకి అది ఎప్పటి నుంచో సంవత్సరాల తరబడి తింటూ ఉంది చెత్త చెదారం కంపు, దానికి ఏమంత ఉత్సాహం ఉండదు, ఏదో తింటుంది. కొత్త కాకి ఎప్పుడైతే చెత్త చెదారం దొరుకుతుందో చాలా ఉత్సాహం దానికి. అది ఇంకా కొత్త కాకుల మధ్య వెళ్ళి చూపిస్తుండే, చూడు నేను ఇది తింటున్నాను చూడు అని అన్నిటి దగ్గరికి ఎగురుతూ వెళ్తూ చూపిస్తూ ఉంటుంది, దానికి ఉత్సాహం అన్నమాట. అలాగే భారతదేశంలో ఈ మందు తాగేటువంటి ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి, చాలా దిగజారిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాయి విదేశాల వాళ్ళతో పోలిస్తే. Because it's something new, it's something, the new crows, this garbage is something, tastes so good, it's so fresh, వీళ్ళు కొత్త కాకులు, వీళ్ళు కొత్త కాకి ఆ చెత్త కుండీలోది చాలా తాజాగా అనిపిస్తుంటుంది, అది కంపు కొడుతుంటే. So different, so nice. That is the degradation of this age of Kali. ఇది కలియుగంలో పతనావస్థ. So therefore Krishna explains, from the very beginning, we should somehow or other conquer over this lust. We must protect, we must control all of the senses on all sides by the mind and the intelligence.
కాబట్టి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు జీవిత ఆరంభం నుంచి ఇంద్రియాలన్నింటినీ అదుపులో ఉంచుకోవాలి, మనసును బుద్ధిని ఉపయోగించి ఇంద్రియాలను నియంత్రించాలి. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मातुर तस्य हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Krishna says, one who restrains his senses and fixes his consciousness upon me is a man of steady intelligence. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఎవరైతే ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి తన చైతన్యాన్ని నా మీద స్థిరం చేస్తాడో అతను స్థిరత్వం కలిగిన వ్యక్తి. How to do that? దాన్ని ఎలా చేయాలి మరి? There are the do's and there are the don'ts, Prabhupada explains. దాన్ని ప్రభుపాద వివరించారు, కొన్ని చేయవలసినవి కొన్ని చేయకూడనివి. There are rules of what is to be done and what is not to be done. What is not to be done is we must follow these 4 regulative principles. And what is to be done is to fix the consciousness on Krishna. And that's what initiation is about. We take a vow not to do what harms our spiritual life the most. The 4 rules. Those are don'ts. And దీక్ష అంటేనే అర్థం అది ఏంటి, యమ నియమ. చేయవలసిన కొన్ని, చేయకూడని కొన్ని. చేయకూడనివి వాటిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి 4 పాపకార్యాలు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి చాలా ఆటంకం కలిగిస్తాయి. మరి చేయవలసినవి కొన్ని ఉన్నాయి. And then we fix our mind on Krishna. We take a vow to fix our mind on కృష్ణుడి మీద మనసు నిలపడానికి మనము ప్రమాణం చేస్తాం దీక్ష రోజు. Krishna. అది దీక్ష. Chanting of the holy names. ఎలా? అది హరే కృష్ణ మహామంత్రం ద్వారా. Hare Krishna. హరే కృష్ణ కృష్ణ Krishna. Dishayavani vartante niraharasya dehina rasavarajamadasobhyasya param dristvani vartate. It's only possible to divert one's consciousness away from sense gratification if we experience something higher. ఇంద్రియ భోగం నుంచి చైతన్యాన్ని దూరం చేయాలంటే ఒకే ఒక మార్గం, కేవలం ఒకే ఒక మార్గం, వేరే మార్గం లేదు, ఉన్నతమైన రుచి పొందడం తప్ప. Therefore, the path of bhakti is the simplest but the most powerful. కాబట్టి భక్తి మార్గం, భక్తి యోగ విధానం చాలా సరళం, చాలా ఉన్నతం. The path of bhakti is to keep one's mind and senses positively engaged in Krishna's service. భక్తి అంటేనే మనసుని, ఇంద్రియాలని అనుకూలం, కృష్ణుడికి అనుకూలముగా 24 గంటలు ఉంచడమే. And gradually we experience a higher and higher and higher taste. ఆ విధంగా ఎవరైతే మనసును, ఇంద్రియాలను కృష్ణ సేవలోనే నియుక్తం చేస్తారో క్రమక్రమంగా వాళ్ళకి ఉన్నతమైనటువంటి ఆస్వాదన అవగాహనకు వస్తుంది. It's not cheap. ఇదేమి అంత చౌకగా లభించేదేం కాదు. Not come so easy. అంత సులభంగా ఏం We've కాదు. been addicted to mental and physical pleasures since time immemorial. If it takes a few decades, that's not much at all. ఈ కృష్ణ సేవలో ఉన్నతమైనటువంటి రుచిని ఆస్వాదించాలంటే ప్రస్తుతం మనం చూడండి, అనాది కాలముగా అనేక జన్మలు మానసిక శారీరక భోగంలోనే నిమగ్నం అయిపోయింది మన చైతన్యం. అటువంటిది మనకు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంటుంది ఈ కృష్ణ సేవలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని ఆస్వాదించడం. అనాది కాలంగా ఎన్నెన్నో జన్మలు దీన్ని భోగించాము. అటువంటిది 10 లేదా 20 సంవత్సరాలు ఒకవేళ పడుతుంది అనుకో ఉన్నతమైన రుచి ఆస్వాదించడానికి. ఎన్ని జన్మలతో పోలిస్తే ఈ 10-20 సంవత్సరాలు పెద్ద లెక్కే కాదు. We have to show our sincerity. అయితే మనం శ్రద్ధగా ఉండాలి. Sincere, Krishna will give us all help. మనం శ్రద్ధగా ప్రయత్నం చేస్తే కృష్ణుడు సహాయం చేస్తాడు. Krishna tells a nice story. But I'll go, before telling the story Krishna tells, I'll tell a story Shukadev Goswami explains. ఈ సందర్భంలో కృష్ణుడు
ఒక మంచి సంఘటన చెప్పాడు. కృష్ణుడు చెప్పేదానికన్నా ముందు సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పింది ఒకటి చెప్తాను. There was a king named Buddha, and his wife was Ila, and they had a son whose name was Ayla. ఒక రాజు ఉన్నాడు బుధ, ఆయన పేరు, భార్య పేరు ఇలా, ఐలా, కొడుకు పేరు ఇలా, also known as Pururava. ఆయన పేరు పురూరవ, ఇంకొక పేరు. And this is an important story to understand. Material opulences can put us in very dangerous situations. ఈ పురూరవ చరిత్ర నుంచి మనం చూడొచ్చు, భౌతికమైనటువంటి సంపద గాని ఐశ్వర్యాలు మనిషిని ప్రమాదంలో ఉంచుతాయి. Because the more we have any opulence in this material world, the more we're going to be a target to Maya Devi and her agents. భౌతికమైనటువంటి ఐశ్వర్యాలు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటాయో నీ దగ్గర, అంత ఎక్కువగా మాయాదేవి యొక్క ప్రతినిధులు నీ మీద కన్నేస్తారు. Yes. He had such a beautiful body. అతని శరీరం పురూరవుడి చాలా అందమైన శరీరం. Was like that of Cupid. మన్మధుడు లాంటి శరీర రూపం. How many of you men would like to have such a beautiful, strong, handsome, heroic body like Cupid? ఏ స్త్రీ అయినా కోరుకుంటుంది అంత అందమైనటువంటి, బలమైనటువంటి, దృఢమైనటువంటి వ్యక్తిని. You don't have to raise your hand. So he was like that. Very learned, very distinguished. He was a king of the world. ఆయన ప్రపంచానికి రాజు, మంచి పండితుడు, మంచి విశేషమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నాయి. Very, very wealthy. మంచి సంపన్నుడు, యవ్వనంలో ఉన్నాడు. Strong. He was intelligent. చాలా బలమైనటువంటి వ్యక్తి, మంచి తెలివైనటువంటి వ్యక్తి, beautiful, అందమైన వ్యక్తి. He was wealthy. He had everything. అన్ని భౌతికమైన ఐశ్వర్యాలు. Person, in the sense that even girls, the Apsara, Urvasi, she was listening, and just by hearing about Pururava, she fell in love with him. అయితే ఈ పురూరవుడి గురించి స్వర్గలోకంలో చర్చ వచ్చింది, ఇంద్ర సభలో. అతని గురించి విన్నంత మాత్రమే అప్సరస మనసు అతని మీద మరల్చుకుంది. Yes. And she fixed her mind, because she was cursed by two demigods, that she had to, for some time, become like a human being on earth. పురూరవుడి గురించి కేవలం విన్న మాత్రమే పురూరవుడి ప్రేమలో పడిపోయింది. మనసులో నిర్ణయించుకుంది అతనితోనే ఉండాలని. ఆమెకు ఇద్దరు దేవతలు శాపం ఇచ్చారు. ఆ శాపం ఫలం ఏంటంటే కొంతకాలం భూమి మీద నివసించాలని. So she was thinking, as long as I have to do that, this is the way I want to do it. ఎలాగో నేను భూమి మీదకి వెళ్ళాలి కదా, ఇతనితోనే ఉంటాను నేను వెళ్ళి. So she fixed her mind, and Urvasi was the most beautiful lady of Indra's court. ఉర్వశి ఇంద్ర సభలో అత్యున్నతమైనటువంటి అందమైనటువంటి. So she came right before Pururava. పురూరవుడు ముందుకు వచ్చిన ఏకాంత స్థలంలో presented herself in such a passion for him that he couldn't resist. పురూరవుడు నియంత్రించుకోలేకపోయాడు. So she said, please let us enjoy. And he said, yes, it is the will of providence that you have come. Let us enjoy. అతని దగ్గరికి వెళ్ళింది, తన కోరిక చెప్పింది. అతను కూడా అవును నా భాగ్యం, నువ్వు వచ్చావు నా దగ్గరికి అని. She said, we can enjoy, we could marry, but because I'm from the celestial worlds, you have to grant me 2 benedictions. అతను ఒప్పుకున్నాడు వివాహం చేసుకోవడానికి, ఆమె కూడా ఒప్పుకుంది. అయితే 2 నియమాలు, నేను ఉన్నత లోకాల నుంచి వచ్చాను కాబట్టి 2 నియమాలు ఉన్నాయి, నీతో వివాహం కావాలని. And if you break these benedictions, then I'll leave you immediately. 2 నియమాలు అయితే ఉన్నాయి, ఆ 2 నియమాలు నువ్వు ఉల్లంఘిస్తే నేను నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను. The first one, మొట్టమొదటిది, only feed me
edibles that are cooked in ghee. మొట్టమొదటిది నెయ్యితో చేసిన వంటకాలు మాత్రమే తింటాను నేను. Hare Krishna. He said, definitely. అవి And ఒప్పుకున్నారు she said, దానికి. I have come down from the celestial world with 2 little lambs. And these lambs are like my own sons. I love them dearly. That you will protect these lambs. I said, yes, yes, I will protect the lamb. రెండో నియమం ఏంటంటే, నేను పైలోకాల నుంచి వచ్చేటప్పుడు 2 చిన్న గొర్రె పిల్లల్ని తెచ్చుకున్నాను నాతో పాటు. ఈ గొర్రె పిల్లలు అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. నా నా పిల్లల్లాగా ఇది. కాబట్టి వాటిని రక్షించాలి. దానికి కూడా ఒప్పుకున్నారు, రక్షిస్తాను. And she said, and another thing, in the heavenly planets, we are dignified. I never want to see you undressed anywhere outside of when we're enjoying together in the bed. He said, I will never do such a thing. ఇంకొకటి కూడా ఉంది. మేము ఉన్నత లోకాల్లో చాలా హుందాగా జీవిస్తుంటాము. పడక గదిలో తప్ప నువ్వు ఎక్కడ నగ్నంగా కనిపించకూడదు నాకు. దానికి కూడా ఒప్పుకున్నాడు అతను. So then he was completely immersed in enjoying the pleasures of Urvasi for many days. But Indra was lonely for her. So he sent 2 Gandharvas, and they were very intelligent. What they did is in the middle of the night, right when Pururava was enjoying with Urvasi, they stole the 2 lambs. And the 2 lambs were screaming and crying, ah! And Urvasi just looked at Pururava with such wrath and said, she scolded him. She said, you rascal. ఇక్కడ ఇంద్రుడు ఇంకా ఊర్వశిని పైకి పిలవాలి. ఊర్వశి అక్కడ ఉండిపోయింది. కాబట్టి ప్రణాళిక వేశాడు. 2 గంధర్వులను పంపించాడు. ఇది అర్ధరాత్రి. పురూరవుడు ఊర్వశి ఇంకా శారీరకంగా సుఖం అనుభవించాలని ప్రయత్నం చేసిన ఆ సమయంలో 2 గంధర్వులు వచ్చి ఆ గొర్రె పిల్లని దొంగిలించుకొని వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అవి అరిచాయి గట్టిగా. ఆ సమయంలో ఆమె కోపంతో చూసింది పురూరవుడిని. చూసి మందలిస్తుంది, నువ్వు మూర్ఖుడివి నువ్వు. Said, you are posing yourself to be a big hero and a strong king. పెద్ద హీరోలా, పెద్ద వీరుడిలాగా, పెద్ద రాజులాగా ప్రదర్శన చేస్తున్నావు. But you're nothing but a coward and a eunuch. My lambs are being stolen and you're just laying here like a weakling, like a fool, just enjoying with me. నువ్వు దేనికి కొరగాని వాడివి, నువ్వు పిరికి వాడివి, నువ్వు కొచ్చావి, నీ వల్ల కానే కాదు. నా 2 పిల్లలు పోతున్నాయి, అరుస్తున్నాయి, వాటిని కాపాడలేవు నువ్వు. She was really shooting arrows in his heart through her words. మాటల ద్వారా ఆమె చాలా పదునైన బాణాలను అతని హృదయంలో చొప్పిస్తుంది. What a total disappointment and disgrace you are to the Kshatriya race. మూర్ఖుడివి, నాతో అనుభవించాలని చూస్తున్నావు, నీ వీరత్వం ఎక్కడ పోయింది? So Pururava was, he's a Kshatriya. Dishonor is worse than death, especially from Urvasi. క్షత్రియుడికి అవమానము మరణం కంటే కూడా చాలా ఘోరమైనటువంటిది. కాబట్టి క్షత్రియ స్ఫూర్తి బయటపడింది పురూరవుడిలో. So he didn't think. He just picked up a sword and charged at the Gandharvas. క్షణికావేశంలో ఏం ఆలోచించలేదు, కత్తి తీసుకొని ఆ గంధర్వుల వెంటపడ్డాడు. But he forgot to put on his clothes. బట్టలు వేసుకోవడం మర్చిపోయాడు. That was the problem. అది సమస్య. And then the Gandharvas they became effulgent. Their bodies, they have mystic powers. They just lit up. They don't need torches or flashlights or anything like that, or electricity. They just chanted a mantra and their body became effulgent and lit up all directions. And it was at midnight. And Urvasi saw that here is Pururava coming back with the lambs in his hands without clothes. So she left him. ఇక్కడ క్షణికావేశంలో వస్త్రాలు కూడా ధరించకుండా కత్తి తీసుకొని బయటికి వెళ్ళాడు. అయితే గంధర్వులు వచ్చింది ఆ పని కోసమే. అర్ధరాత్రి చిమ్మ చీకటి సమయం. అయితే వాళ్ళు
దివ్యమైనటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి ఒక మంత్రోచ్చారణ చేశారు, వెంటనే వాళ్ళ శరీరం నుంచి చాలా దివ్య తేజస్సు వెలువడి నలుదిక్కులో కూడా చాలా ప్రకాశంతో వెలిగిపోతుంది అర్ధరాత్రి సింహ చీకట్లో కూడా. అయితే ఆ 2 గొర్రె పిల్లల్ని తీసుకొని సంకలో పెట్టుకొని వచ్చాడు పూర్వశి దగ్గరికి. పూర్వశి చూసింది అంత వెలుగుతో నిండిపోయింది పట్టపగల్లాగా. బట్టలు లేవు అతనికి. ముందే చెప్పినింది ఈ విధంగా ఉంటే మేము ఉండము అని. వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది. Hare Krishna. Should I continue? This is Srimad Bhagavatam. ఈ భాగవతంలో ఉంది ఇది. So she left him. What happened to that poor king? ఆ రాజుకి ఏమైన తర్వాత Nunam Brahmata Gurudeva Karma. He was totally mad. He could not పిచ్చివాడైపోయాడు. live without her. He couldn't rule his kingdom. He couldn't do anything. రాజ్యాన్ని పరిపాలించలేకపోతున్నాడు, మనసు నిలకడలేదు, సరిగా He ఆలోచించలేకపోతున్నాడు, was just psychotic. పిచ్చివాడైపోయాడు. All he could think of is getting her back. ఎలా ఆమెను పొందాలి తిరిగి వెనక్కి. Couldn't perform his duties. There was not a drop of happiness left in his heart. ఆ ఊర్వశి తప్ప ఏ ఆలోచన లేదు హృదయంలో అతనికి, వేరే ఆనందం అంటూ కూడా గుర్తుకు He రావట్లేదు. was just in anguish. చాలా చింతకు గురై ఉన్నాడు. It's the law of nature. To the degree you're attached to something that gives you enjoyment, to that same degree you will suffer when it's taken away. దీని నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు చూడండి, నువ్వు ఏదైనా ఒక వస్తువు నుంచి ఎంత ఎక్కువ భోగం ఆనందం అనుభవిస్తున్నావో అది దూరమైనప్పుడు అంతే బాధ అనుభవిస్తావు. And everything is temporary. Everything will be taken away in due course of time. మన చుట్టూ ఉన్నది ప్రతి ఒక్కటి తాత్కాలికం, క్షణకాలమే ఉంటుంది. That's why detachment is actually the only way you can be peaceful in this world. To the degree you're detached, you can be peaceful. దీని నుంచి ఏమర్థమవుతుంది, నువ్వు ఎంత వైరాగ్యం కలిగి ఉంటావో ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల అంత ప్రశాంతంగా ఉంటావు. నువ్వు ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఉంటావో అంత బాధకు గురవుతావు. To the degree you're attached to anything temporary, you have to suffer in due course of time. తాత్కాలికమైన దాని పట్ల ఎంత ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి ఉంటే అంత ఎక్కువగా నువ్వు బాధకు గురి కావాల్సి ఉంటుంది. In Kali Yuga, people cultivate attachment to the temporary. కలియుగ లక్షణం ఏంటంటే క్షణికములైనటువంటి వాటి పట్ల బంధం పెంచుకుంటారు. Civilized life is to detach oneself from the temporary. వాస్తవంగా నాగరికత ఏంటంటే తాత్కాలికమైన వాటి నుంచి వైరాగ్యం పొందాలి. That's what all the ashrams, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas, all the 4 ashrams are scientific social processes of gradually or quickly detaching yourself from temporary enjoyment. 4 ఆశ్రమాలు ఉన్నాయి, బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాసి. ఈ ఆశ్రమాలన్నీ కూడా చాలా శాస్త్రీయంగా విభజించబడ్డాయి, శాస్త్రీయ విభాగాలు. దేనికి, భౌతిక బంధం నుంచి ఎలా బయటపడాలి, త్వరగా కానీ లేదా క్రమక్రమంగా కానీ. There's no other way to be happy. నిజంగా నువ్వు బయటపడలేదంటే భౌతిక బంధం నుంచి Of సంతోషంగా course, we know the best way to detach ourselves from the temporary is to completely attach ourselves to the eternal. ఏ తాత్కాలికమైన వాటిని బంధం నుంచి బయటపడాలి అంటే మనకు తెలుసు, శాశ్వతమైన దాని పట్ల బంధం పెంచుకుంటే తాత్కాలికమైన దాని పట్ల ఆసక్తి తగ్గుతుంది. This bhakti. ఇదే భక్తి అంటే. So he was literally, he left all of his duties as king. He couldn't function anymore. He just wandered the world looking for Urvasi. ఈ రాజు పిచ్చివాడైపోయాడు, ప్రపంచమంతా తిరుగుతున్నాడు, బాధ్యతలు వదిలేశాడు, ఊర్వశి గురించి వెతుకుతున్నాడు. Can you imagine? Just like a madman, just wandering alone all over the world looking. And finally he came to Kurukshetra. పిచ్చివాడై తిరుగుతున్నాడు ప్రపంచమంతా, చివరి కురుక్షేత్రంకి వచ్చాడు. అక్కడ ఊర్వశి But the Saraswati River, she was sitting with 5 other gentlemen. సరస్వతి నది ఒడ్డున ఊర్వశి కనిపించింది. అయితే ఇంకొకతనితో కూర్చొని ఉంది. And he was so shameless. He fell at her feet and was begging her, please be merciful, please be merciful. If you don't come back to me, I'm going to give up my life. సిగ్గు శరం కొంచెం కూడా లేకుండా ఆ ఊర్వశి పాదాలు పట్టుకున్నాడు, వెళ్ళి పాదాల మీద పడ్డాడు. నా మీద దయ చూపించు, నన్ను కరుణించు, నాతో
ఉండాలి నువ్వు, లేకుంటే నేను చచ్చిపోతాను, నేను బతకలేను అని. And she preached him very nicely. She said, "You are a fool. ఆమె చక్కటి బోధ చేసింది. మొట్టమొదటి ఏం చెప్పింది, నువ్వు మూర్ఖుడివి, Why you're so attached to sense gratification? ఇంద్రియ Don't తృప్తి. you understand that the senses are like foxes? మూర్ఖుడివి నువ్వు, ఇంత మటుకు తెలియదా నీకు ఇంద్రియ భోగము ఎంత ప్రమాదకరం అనేది. ఇంద్రియాలు నక్కల్ లాంటివి. Yes, the senses, when they become attached to their object, are like foxes that just come and devour you. నిన్ను ఈ ఇంద్రియాలు ఎప్పుడైతే భోగం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉంటాయో అవి నక్కలతో పోల్చబడ్డాయి, నిన్ను మింగేస్తాయి అవి. The scriptures explain that the senses that are searching sense gratification are like venomous snakes. శాస్త్రాల్లో ఉంది ఏంటంటే, ఏ ఇంద్రియాలు అయితే ఇంద్రియ భోగ వస్తువుల పట్ల ప్రాకులాటలో ఉన్నాయో అటువంటి ఇంద్రియాలను విషసర్పాలతో పోల్చారు. The very senses and their attachment to the objects are like foxes that eat us and snakes that poison us. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంద్రియాలు నక్కలతో పోల్చారు. నక్కలు మనల్ని మింగేస్తాయి, పాములు కాటేస్తాయి. She said, "Don't you see that? Don't you see the misery I've caused you? Why are you so attached? You're a fool." ఎందుకు ఇంత బంధం కలిగి ఉన్నావు, మూర్ఖుడివి నువ్వు. She taught Gita philosophy to him. భగవద్గీత తత్వం చెప్పింది అతనికి. But he was so intoxicated, so infatuated, because his mind, indriyanam icharatam yanmanonavadiyate tarasya harati pragya vayo navam vivambasi. His mind was so fixed on his senses. He could, after hearing her very beautiful discourse, he just begged her, "Please, let me enjoy with you." ఆమె భగవద్గీత తత్వం అంతా చక్కగా ఉపదేశించింది. అయినా కూడా ఇంద్రియాలు చైతన్యం పూర్తిగా ఇంద్రియాల మీద ఉంది కాబట్టి ఒక్క ముక్క ఎక్కలేదు. అంత విని మళ్ళీ ప్రాధేయపడుతున్నాడు, నువ్వు కావాలి నాకు అని. And she said, "All right, I'll let you have one son a year. సంవత్సరంలో One night a year will enjoy an olive sun for you, but that's the only time you'll see me." సంవత్సరంలో ఒకే ఒక రాత్రి నీతో ఉంటానని ఒప్పుకుంది. So anticipation, waiting, longing for that one day to come. You know, it was like 364, 363, 364, and just waiting. And then it was getting closer. And only 3 days, 2 days, 1 day. And she appeared. And oh, how he enjoyed. At least he thought he was. Just scratching that itch. He had one night a year to scratch. And he scratched. And then she left. Then he was in total madness. He was in madness when he was scratching it, and he was in madness when she left. సంవత్సరం ఎదురు చూస్తున్నాడు. 365, 364, 362 ఈ విధంగా 4 రోజులు ఉంది, 3 రోజులు ఉంది, 2 రోజులు ఉంది, 1 రోజు ఉంది. ఎంత ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఊర్వశి వచ్చేసింది. ఆ రాత్రి అంతా ఇక మైథునంలో పాల్గొన్నాడు. తెల్లవారితేనే ఆమె వెళ్ళిపోయింది. అతను చూడండి చాలా పిచ్చెక్కిపోయాడు. ఊరసితో ఉన్నప్పుడు పిచ్చెక్కిపోయాడు. ఊరసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది పిచ్చి. Absolutely just disoriented, miserable. I have to wait another year now. Just obsessed. It was such a miserable situation. He did this whole sacrifice. Because Satya Yuga turned into Treta Yuga. So at that time, Yajna became the Yuga Dharma. So he did this whole elaborate sacrifice to petition Lord Vishnu. And the whole purpose of the sacrifice was to live on the same planet as Urvasi. And he did it. ఎంత పిచ్చి ఎక్కిపోయిందంటే ఊరవశి కోసం అతను యజ్ఞాలు చేశాడు విష్ణువుని సంతృప్తి పరిచి, ఊరవశి ఉన్న లోకానికి నేను వెళ్ళాలి అని. And he was living with Urvasi. వెళ్ళాడు. And then there was no separation. ఊరవశితో నివసిస్తున్నాడు పైకి వెళ్ళి. That's the end of the story. అక్కడితో ఆ కథ అయిపోతుంది.
Now, Srimad Bhagavatam is the spotless Purana. No భాగవతం story ends with that. భాగవతం అమల పురాణం ఇంద్రియ భోగంతో అంతం కాదు భాగవతంలో ఏ కథ కూడా. But it seems that way. అలా I అనిపిస్తుంది ఏంది remember when I అయిపోయింది first ఇక్కడతో read, అని. what's going on here? This is the 9th chapter ended. That chapter of the 9th canto ended like that. He's 9వ స్కందంలో ఉంది ఇది, ఆ కథ అంతటితో ముగిసింది. ఏంటి ఇలా తర్వాత ఏంటి ముగింపు అనేది enjoying అనిపిస్తుంది. like anything. But then in the 11th canto, Krishna, he actually puts the conclusion to the story. 11వ The స్కందంలో Aila దీనికి Gita. ముగింపు ఉంది ఐల గీతలో. Pururava, he's enjoying, but then he realizes, what am I doing? ఐల గీతలో వస్తుంది పురూరవుడి కథ. మళ్ళీ అనుభవిస్తున్నాడు ఊరవశితో ఒకసారి ఏం చేస్తున్నా, ఏంది నా జీవితం. The process of enjoying and separation was so intense, was so that he actually came to the conclusion that he's the greatest fool, totally victimized by his senses, and therefore he's wasted his entire life. ఆ విధంగా అతనికి అనిపించింది, ఏం చేస్తున్నా నేను, పూర్తి ఇంద్రియాలకు దాసుడిని అయిపోయాను, ఇంద్రియ భోగంలో అనురక్తుని అయిపోయి జీవితం వృధా చేసుకున్నానే. And he's in utter misery. And in that state, he takes shelter of Krishna. ఆ సమయంలో He just gives it all up and just totally takes shelter of Krishna. అప్పుడు కృష్ణుని ఆశ్రయించాడు. That sense gratification is the path to suffering and death. ఇంద్రియ భోగము బాధకు మరణానికి దారితీస్తుంది. The only refuge is in taking shelter of the supreme reservoir of all pleasure. Rama means the reservoir of all pleasure. ఒకే ఒక మార్గం ఏంటంటే సర్వానందానికి నిధి అయినటువంటి భగవంతుడు ఆశ్రయించడం. రామ అంటేనే ఆనందం. We are looking for pleasure because the soul is pleasure seeking. ఆనందం కోసం వెతుకుతున్నాం, ఆత్మ యొక్క సహజ లక్షణం అది. We have to simultaneously understand the dangers of sense gratification very, very carefully and very soberly. And with that intelligence, we have to be very strict. Just like Sarvabhauma Bhattacharya, when he saw Lord Chaitanya, 24-year-old sannyasi, and he's so beautiful. Because the more you have things that are attractive, the more you're going to attract material energy to plunder you. Yes? కాబట్టి భక్తులు చాలా సావధానంగా ఉండాలి, కృష్ణుని ఆశ్రయించాలి. అదే సమయంలో ఈ ఇంద్రియ భోగం ఎంత ప్రమాదకరమైంది, భౌతికమైన ఐశ్వర్యం, దీంట్లో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సర్వం భట్టాచార్య చైతన్య మహాప్రభు చూశారు, 24 వయసు ప్రాయంలో ఇంత అందమైనటువంటి శరీరం, ఇంత చిన్న వయసు, మాయాదేవి ఖచ్చితంగా నీ పైన కన్నేస్తుంది. Like a rich man, so many thieves want to rob him. Nobody wants to rob a poor man. Yes? If a woman is beautiful or a man is handsome, so many people are aggressively wanting to exploit you. If you're not beautiful, nobody really cares. Yes? If you're strong, the big champions, everybody else wants to defeat you. If you're not a champion, nobody even wastes their time trying to defeat you. There's no honor in defeating a loser, right? There's no honor in defeating a loser. But if you can defeat the champion, you become the champion. Yes. ధనవంతుడి మీదకే అందరి కళ్ళు వెళ్తాయి, పేదవాడిని ఎవరు పట్టించుకోరు. మంచి అందమైనటువంటి స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ ఉంటే అందరి దృష్టి వాళ్ళ మీదే పడుతుంది, వాళ్ళని ఎలా అనుభవించాలి అని. ప్రపంచ విజేత ఉన్నాడు అనుకోండి, విజేతని ఎలా ఓడించాలని అందరి కళ్ళు అతని మీద పడతాయి. ఓడిపోయిన వాడి మీద ఎవరు పట్టించుకోరు, ఓడిపోయిన వాడి మీద కళ్ళు పడవు అన్నమాట. So whatever opulence we have, we're going to become attractive, and people are going to be attracted to plunder us, to exploit us. Yes, that's what happened to Pururava. పురూరవుడు జరిగింది అదే.
అంత ఆకర్షణీయమైనటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అంత ఆకర్షణ వల్ల అతను He దోచుకోబడ్డాడు. was beautiful and అందమైనటువంటి వ్యక్తి, wealthy. That's what happened to Vishwamitra. He had the సంపదలు ఉన్నాయి. opulence of renunciation. He attracted powers to come and defeat. So devotees are only concerned with being the servant of the servant of the servant. Devotees want to put their mind, their hearts, their energies into utilizing these serpents. The senses are our most glorious offerings to God when they're used for the proper purpose. కాబట్టి భక్తులు చాలా సావధానంగా ఉండాలి. భక్తులు వాళ్ళ మనసుని, ఇంద్రియాలని పూర్తిగా సేవకుల యొక్క సేవలో ఉంచాలని. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంద్రియాలు గొప్ప వరం అవుతాయి నీకు. But if not, those same senses are like venomous serpents to our own souls. ఆ విధంగా నువ్వు సేవలో వినియోగించలేదంటే ఇంద్రియాలని అవి విషసర్పాలై నిన్ను కాటేస్తాయి. That is the verdict of the scriptures and the acharyas. ఇది ఆచార్యులు శాస్త్రంలో చెప్పింది. Therefore, with the grace of the Vaishnavas, the spiritual master, we're being given the opportunity to fulfill the real mission of human life, to actually find the supreme pleasure that the soul is longing for. కాబట్టి వైష్ణవులు, ఆచార్యుల కరుణ వల్ల మనకి ఆత్మ యొక్క లక్ష్యం, శాశ్వతమైన ఆనందం పొందేటువంటి అవకాశం లభించింది. In fixing our consciousness on Krishna. మన చైతన్యాన్ని కృష్ణుడి మీద స్థిరపరచడానికి అవకాశం Krishna possesses all the 6 opulences in full. And Krishna is so merciful, so kind. He's appearing on the altar as Sri Radha Gopinath with Srimati Radharani, just to attract our hearts. He's appearing in the beautiful words of Srimad Bhagavatam to nourish our intelligence. His pastimes, as we hear them more and more and more and more and more, we are enchanted by his pastimes. భగవంతుడు సడైశ్వరి సంపూర్ణుడు, ఆకర్షిస్తాడు మనల్ని. గర్భగుడిలో రాణితో సమేతంగా వచ్చి ఉన్నాడు మనల్ని ఆకర్షించడానికి. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలు లీలల రూపంలో ఉన్నాడు మనల్ని ఆకర్షించడం కోసం, మనకు ఆస్వాదన ఇవ్వడం కోసం. మనం ఎంత ఎక్కువగా మళ్ళీ 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 లీలలు వింటామో అంత ఎక్కువగా మనం ఆకర్షించబడతాం. And our natural love flows toward the lotus feet of Krishna. ఆ విధంగా మనలో ఉన్న ప్రేమ కృష్ణుడి వైపు ప్రవహిస్తుంది. And Krishna gives us so many wonderful dynamic activities of devotional service, in which we can use the same mind, the same senses, the same intelligence in doing wonderful, wonderful offerings to Krishna and becoming purified. కృష్ణుడు మనకు గొప్ప అవకాశం ఇచ్చాడు. అదే మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలను తన సేవలో వినియోగించడానికి అనేక రకాల సేవలు ఇచ్చాడు. Sarvapadi nirmuktam tatparat nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktaruchyate. If we just use our senses in the service of Rishikesh, our senses, our mind, our whole existence becomes purified. But of all the processes of devotional service, Lord Chaitanya said, the most powerful is how Krishna has descended within his name. We must take shelter of the holy name. కాబట్టి ఇంద్రియాలని భగవంతుడి సేవలో సంపూర్ణంగా వినియోగించాలి. ఆ విధంగా మన ఆత్మకు కావాల్సిన ఆనందం లభిస్తుంది. ఈ సేవలు అన్నింటిలోకి అత్యున్నతమైనటువంటిది చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఇచ్చింది. భగవంతుడు నామరూపంలో ప్రకటమయ్యాడు, నామాన్ని ఆశ్రయించాలి. హరే కృష్ణ 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 And then, rather than nunam pramata kurute vikarma, rather than being mad for sense gratification, we become mad for Krishna.
Hare. That is the solution, to become mad for Krishna. Hanuman was mad for Ram. Yes. ఇంద్రియ భోగం పట్ల పిచ్చివాడు అయ్యేదానికంటే కృష్ణుడి పట్ల పిచ్చి ముదిరాలి మనకి. హనుమంతుడికి శ్రీరాముడు అంటే పిచ్చి. Where is Ram? Where is Ram? Somebody said, Hanuman, control yourself. He's in your heart. Then I will see him. Just ripping his chest open, ripping his heart open. No, stop. And he was so mad for Ram that when he ripped his heart open, Sita and Ram actually appeared right within his heart so he could see. హనుమంతుడికి ఎంత పిచ్చి అంటే శ్రీరాముడి కోసం నరాముడు ఎక్కడ అని పిచ్చి పట్టిపోతే నీ రాముడు నీ హృదయంలో ఉన్నాడు కదా అంటూనే చీల్ చేసుకున్నాడు అట్లే. సీతారాములు ప్రకటమయ్యారు అక్కడ. Very nice. That's madness. ఇది పిచ్చి అంటే. That's good madness. ఇది మంచి పిచ్చి. Ravana was mad in another way. రావణుడి పిచ్చింది అది వేరే. His wife Mandodari said, Ravana, give this idea for Sita up, you'll be destroyed. Kumbhakarna told him. His own brother, Vibhishan, his brother, told him. Everyone was telling him, but he was Maricha, the mystic. They all told him, give up this madness, but he couldn't give it up. రావణుడి పిచ్చి చూడండి మంచిది కాదు అది. హనుమంతుడి పిచ్చి చాలా మంచిది. మండోదరి, కుంభకర్ణ, విభీషణ, మరీచ్ అందరు చెప్పారు మంచిది కాదని, ఆయన వినలేదు. His mind was so much focused on the sense objects, to the false Sita. మాయా సీత పట్ల ఆకర్షితుడై ఉన్నాడు పూర్తిగా. So that's madness. And look where it got him. Frustration, devastation. అటువంటి పిచ్చితనం నిన్ను సర్వనాశనం చేస్తుంది, దుఃఖానికి. Nothing but suffer due to that obsession. But Hanuman was mad. But he was mad for the service of Ram. హనుమంతుడు కూడా పిచ్చింది, శ్రీరాముడి సేవ కోసం పిచ్చెక్కిపోయింది. And the gopis of Vrindavan, how they were mad when Krishna left Ras Leela. They were in the forest just begging the trees and the birds and the deers and the moon, where is the son of Nanda Maharaj? రాసలీల నుంచి కృష్ణుడు అదృశ్యమైనప్పుడు వాళ్ళకి పిచ్చెక్కిపోయింది. అందరిని అడుగుతున్నారు, జంతువుల్ని, పక్షుల్ని, లతల్ని, కృష్ణుడు ఎక్కడ? Have you seen him begging in the river Yamuna and the lotus flowers, please tell us, where is Krishna? యమునా నదిని ప్రాధేయపడుతున్నారు, కృష్ణుడు ఎక్కడ? And when no one answered their appeals, they were just in madness of remembering Krishna. They were enacting his leelas of killing Putana and killing Sakatasura. చివరికి ఆచూకీ దొరకలేదు, అంత పిచ్చెక్కిపోయింది వాళ్ళకి. కృష్ణుడు పూతనను సంహరించింది, అటువంటి లీలలు వాళ్ళు అక్కడ నాటకాలు వేసుకుంటున్నారు. Killing Vatsasura, lifting Govardhan. గోవర్ధన పర్వతం Totally mad for Krishna. పూర్తి పిచ్చెక్కిపోయింది కృష్ణుడు అంటే. So life is about being mad. జీవితం ఉండేదే మనం పిచ్చి వాళ్ళం కావడం కోసం ఉంది. But being mad for the right thing. మంచి Being mad for Krishna is ananda. కృష్ణుడి కోసం పిచ్చెక్కడం ఆనందం, pure ecstasy. And being mad for sense gratification is the source of all suffering. ఇంద్రియ భోగం పట్ల పిచ్చెక్కితే దుఃఖాలన్నిటికీ మూలం అది. Should not waste our time. జీవితాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. శ్రీ రాధనాథ్ మహారాజ్ కి, శ్రీమద్ భాగవతం కి, శ్రీ శ్రీనితాయ గౌర్ సుందర్ మహాప్రసాదం కి. హరే కృష్ణ. ఈరోజు 4 నిమిషాలు ఆలస్యమైంది. 9:45 వరకు ఉంటుంది ప్రసాదం. వడ్డిచ్చే భక్తులు చెప్పండి ఒక 5 నిమిషాలు ఈరోజు. హరే కృష్ణ. వెళ్ళండి, త్వరగా తీసుకోండి, ప్రసాదం తీసుకోండి.